Vazhdojmë udhëtimin ton, ju jeni në Radio Travel dhe Premium Channel, si gjithmonë dhe destinacioni i ditës për sot është Sharm El Sheikh. Dhe është momenti të takohemi me miq tanë dhe përveç miqve tanë, më mirë të them partnerëve tanë, duke qenë se do flasim me menaxherin e Skymax të Sharm El Sheikh, që është një nga kompanitë lider për turizmin, për industrinë e turizmit në Egjipt, ku operon mbi 20 vitesh dhe në këtë kompani kanë rreth 30 destinacione të ndryshme që të çojnë në çdo vend të Egjiptit. Por mos t'u zgjatër më shumë, do e ftojnë në një lidhje direkte zotin Rabie Ali. Good morning. Good morning. Good morning. Morning from sunny Sharm. Good morning. Good morning, How are Mr. you? Rabie. Find you today. How are you, Mr. Rabie? We are doing fine. All is good. Sharm El Sheikh is lovely as usual. You can see from behind the sun is rising. Yes. Today it's like it will get to 28 degree. Oh. So it will be a nice sunny day. It will be a summer day actually for us. It's a summer day. My pjesnim zotrin. This is normal in Sharm. Sharm is also sunny and Always normal there. Po e pyesnim zotrin në fakt se si është zgjuar Sharm El Sheikh ditën e sotme dhe po na thoshte që mund ta shihni që pas shpinës time se si ka lindur dielli dhe pritet që ditën e sotme të jetë 28 gradë temperatura dhe kur unë po I thoja është një ditë vere, në fakt jo, tha kjo është normale për Sharm El Sheikhun. Është shumë normale. So, since the temperatures are like a summer day for us, but in Sharm El Sheikh is normal, that means that also now it's active with tourists coming to visit even in this period. Yes, it's active. It's not our best season in February and January, to be honest with you, but it has nothing to do with Sharm. I think this is the best time to visit Sharm, actually, January and February, because the temperature is great. You still can go into the sea, and the sun is not very hot. But as you know, it's usually school time. It's a low period for travelers everywhere. But still, we have like 50% occupancy in Sharm El Sheikh, and we have people coming from everywhere. But very soon, at Easter time, in 1.5 months, it will be full. Okay. Po e pyesa në fakt Matija se si është gjendja e turistëve për momentin, numri I tyre, pasi duke e ditur që Sharm El Sheikh po ofron temperatura si në verë. Dhe zotria po thoshte që për momentin jemi vetëm 50% të prenotuar për turistët, sepse është kohë shkolle dhe sigurisht njerëzit e kanë më të vështirë që të lëvizin dhe të vinë të shijojnë plazhin. Por për një muaj e pak sa të vinë dhe Pashkët, do jemi absolutisht të prenotuar 100% dhe totally kështu full nga të gjitha anët, sepse pritet që do ketë një numër shumë të lartë të turistëve që do vinë ta vizitojnë Sharm El Sheikh edhe gjatë periudhës festave. So, following up the conversation, you can say that this year will be for Sharm El Sheikh one of the best years of tourism? Yes, I believe so. I believe that from end of March till end of the year, we will have a great season. Even last year, you know that everywhere we have been struggling with many things like Corona and the restriction for travelers and everything. But since the restrictions are eased and life is slightly coming back to normal, we witness an increase in volume coming to Sharm from everywhere. Last summer, we had a great season. From May till end of the year, we had a great Christmas and New Year. It was full of tourists from everywhere. So the potential of this year is very high. Sharm will be very busy, and it's really recommended if you plan a holiday to Sharm to book it right now. Otherwise, I'm sure the price and everything will go very high, and the availability will be very limited. We're already receiving very high demand for summer period from everywhere and Easter period. So I'm very optimistic. I'm very optimistic. Po e filloj nga fundi I fjalisë në fakt sepse ishte pjesa më me interes. Zotria po thoshte që nëse keni në plan që t'i bëni pushimet verore në Sharm dhe unë këtë sugjeroj, është e mira që të prenotoni që tani, edhe për shkak të çmimeve, por edhe për shkak të kërkesës. Ne parashikojmë, po thot ai, që nga fundi I marsit e deri në fund të vitit ne do kemi një sezon super të suksesshëm, duke qenë se viti I kaluar që nga maj e deri në fund të vitit ku janë festuar edhe festat e fundvitit, ka pasur pafund turistë që kanë ardhur nga çdo vend I botës.
Tani presim që ky vit të jetë akoma më i mbar, të ketë mundësinë kushdo turist që të shkelë në Sharm El Sheikh dhe të shijojë pushimet e veta, kështu që prenotoni tani, sepse është shumë më e zgjuar edhe për shkak të çmimit, por edhe për shkak të kërkesës, sepse vijnë turistë nga e gjithë bota. You're part of a big tourism company, and I wanted to know, what do you suggest for the visitors to do or to see in Sharm El Sheikh? Okay, there are so much to do in Sharm El Sheikh. Actually, you know that Sharm is a different nature than Trana, than Albania. Sharm is located at the tip of Sinai Peninsula, surrounded by water and desert. So you have the mountains at the back view of Sharm, and you have the amazing Red Sea in front of you. So between marine life activities and the desert activities, you have so much to do. We have the water sports activities, all kinds of water sports activities, including parasailing, windsurfing, kite surfing, even fun activities like bananas and tube and this kind of stuff. So one day with the family at the water sports center is a great day to spend. We also have days and nights out in the desert because Sinai Peninsula is the gate between Asia and Africa, and it's originally inhabited by Bedouin. Okay. So we still have the Bedouin tribes live in Sharm El Sheikh and around Sharm El Sheikh according to their old traditional. A day out in the desert with Bedouin, where you try to get a hint of their lifestyle and you try their model of living, the Bedouin tea, cooking, and lots of nice traditional activities. You can also go out on a safari trip, either or quad bikes. This is a very common activities that in Sharm. This is with the desert, what you can do with the desert. Of course, we have boats going out every single day, either to Tiran Island, which is nearby, or Ras Muhammad National Park. And this is a must-to-try day. You have to go out on a boat because what you get to see from the boat is really outstanding. The marine life of the Red Sea is well known, but you wouldn't know how amazing it is unless you try it for yourself and you see it for yourself. The fish would be playing at you too. So this is how amazing it is. As well, we have nightlife. So Sharm El Sheikh is a resort town. It's well designed to offer all kinds of alternatives and activities for a family. There are lots of water parks where you can take your kids to enjoy a day at a water park. There are for couples and adults, they can go out for a night. Even at the desert, we have a big party at the desert every weekend where people go and celebrate their holiday. So there are so much to do, either nighttime or daytime. One last thing, if you are in Sharm and you want to see or to test a bit about Egyptian civilization, 2 years ago we had Egypt government opens a civilization museum in Sharm, which show and give people the chance to see a bit of monuments and original antiques of Egyptian civilization, pharaonic, Islamic, and different. So much to do. Për sa I përket pyetjes se çfarë mund të bëjë një turist në Sharm El Sheikh, zotri Rabie I përgjigjet që Sharmi është kaq I bekuar sepse është I rrethuar nga uji, nga shkëmbinjt, nga malet dhe nga shkret të tjera. Pra, për sa I përket aseteve natyrore, nuk vuan për absolutisht asgjë dhe sigurisht është një ndër vendet më të mira në botë për të gjitha sportet ujore, duke filluar që nga surfing, kitesurfing, snorkeling, diving e shumë aktivitete të tjera që mund të bëni në ujërat e Sharm El Sheikh, por gjithashtu është edhe interesant sepse është një kombinim shumë I mirë I alternativave që ti mund të bësh gjatë ditës, por edhe gjatë natës. Është një destinacion I njohur kryesisht për pushimet familjare, sepse ofron pafund gjëra, resorte të cilat janë të dedikuara
për të kënaqur kështu të gjithë familjen. Po sigurisht ka edhe vende për të rriturit pastaj. Dhe të mos harrojmë që mund të kalosh edhe ditën, por edhe në një natë në shkretë të tir me fiset beduine. Ku mund të shohësh edhe traditën, ku mund të bëhesh pjesë e kulturës së tyre, por gjithashtu edhe të kalosh një ditë apo një natë ndryshe. Ka gjithashtu varka pafund që të çojnë në Ras Muhammed, ku është një ndër vendet më të njohura për sa i përket zhytjeve, ku ti mund të shohësh dhe ai po thoshte që është e pamundur t'ju shpjegoj detin e kuq dhe mrekullitë që ka brenda, mjafton që të vini dhe ta shihni vetë, sepse është e pamundur që të gjej fjalët e duhura dhe ta përshkruaj të tillë. Ka një jetë natë super të pasur dhe gjithashtu vitin që shkoi vetë qeveria egjiptiane ka vendosur që të hapet edhe muzeun e civilizimit aty. Kështu që mund të vizitojmë edhe muzeun e civilizimit. Një gjë që mua më ngeli në mendje nga të gjithë gjërat që listoj në fakt, ishte parti në safari. Pra ti mund të shkosh në shkretë të tjerë dhe mund të bësh edhe një parti gjatë darkës. Një kombinim i të gjitha alternativave, aktiviteteve dhe absolutisht atraksioneve e bëjnë Sharm El Sheikhun që të jetë një destinacion kaq i dashur për të gjithë turistët. So, I want to ask, since you work for one of the biggest companies in the industry of tourism and you are expecting a very good touristic year about in Sharm El Sheikh, what are your goals as a Skymax company? Okay. Skymax company is a leading company in tourism field for over 50 years, like right from the beginning, when the tours are restricted to Cairo, people coming to visit the pyramids. But we have a history in the market. We are serving clients and guests from over 30 destinations. We have all the potentials of serving in a wide range. Skymax owns their own fleet of vehicles, like 300 vehicles, different kinds. We have a chain of hotels, Sunrises, one of the most famous and precious hotels in Egypt. We have the Nile cruises, we have branches and offices covering everywhere. So our goal is to bring as much people as we can all year round and to get 100% satisfaction, to oversee everything. So they go back and they say the nice word about Egypt and about our service and to bring us more tourists and for them as well to be repeated guests. This is our goal, to make people happy. Për sa i përket qëllimeve që ky vit ka për Skymax, zotëria po thoshte që ne jemi në treg për shumë vite, pothuajse 50 vite dhe jemi një kompani që e kemi të gjithë potencialin e duhur për t'i pritur turistët dhe për t'i mirë pritur, ashtu siç i ka hije. Kemi më shumë se 300 mjete të transportit për t'i marrë turistët dhe për t'i shëtitur në të gjithë Egjiptin në fakt. Kanë një prej chaineve, një zinxhir të hoteleve si Sunrise që është ndër më të njohurit dhe gjithashtu qëllimi i këtij viti është që të gjithë ata vizitorë që do e shkelin Egjiptin, Sharm El Sheikhun dhe të gjitha pjesët e tjera, të shkojnë dhe ta shpërndajnë këtë fjalë të mirë për të gjithë eksperiencën e mrekullueshme që kanë kaluar aty dhe të mos ngelin vetëm me një vizitë, por të kthehen përsëri. Dhe ky është qëllimi ynë, që të jemi plot e përplot me njerëz të lumtur nga fillimi i vitit deri në fund. Fantastike. How many days do you suggest us to stay, or every tourist to stay in Sharm El Sheikh to see to have a full experience? Mostly of it. Okay, not less than 7 days to 14 days. This is the normal duration where you get to see everything. You will never get bored in Sharm El Sheikh, by the way. It's sunny, the sea is nice all the time. So even I know people that came on a holiday for 7 days and they never left. Honestly, I know people like this. So I would say 7 to 14 days is a good duration. Okay. Për sa i përket pyetjes së Marcelit se sa ditë na duan që të marrim të gjithë shijen e Sharm El Sheikh, zotëria po na përgjigjet që minimumi është 7. Okay. 7 deri në 14 sugjeroj unë, po thot ai, por gjithsesi kam turist pafund që kanë ardhur për 7 ditë dhe e kanë shtyrë qëndrimin e tyre, sepse nuk mërzitesh kurrë në Sharm El Sheikh pasi të ofron absolutisht çdo gjë për çdo vizitor. Mr. Rabie, we want to thank you so much for your time. It was a real pleasure to have this conversation and we will meet in Egypt now. You're welcome. Thank you very much for hosting me and I hope to see you all in Egypt soon. I promise you will have a great time. I'm sure about that. Thank you. Have a Thank you very very nice much. day. Thank you.
Përshëndetemi kështu me zotin Rabie pasi do e takojmë sapo të arrijmë në Sharm El Sheikh dhe ju kujtoj të gjithëve që nëse dëshironi edhe ju të shkoni në Sharm El Sheikh, mjafton të telefononi në 069 70 13 13 të klikoni në vas pikal apo të paraqiteni në çdo agjenci vas member dhe më besoni do keni pushimet e ëndrave. Vizitoni faqen e Vas Tour, aty do gjeni ofertat më të mira për Antalya, ture të përjavshme drejt Dubai, turet më interesante drejt Evropës dhe super çmime.